that you people are joined in the morning is though it is a weekend. Okay, so when you yesterday's discussion, if you remember, like Workday has a lot of opportunities, and there we have a technical and functional roles, and which is majorly anyone who completed degree can learn this and get a success in their career. That was the main thing which we discussed yesterday. Now, when it comes to the why Workday in the market now, so we have earlier Oracle, SAP, Salesforce, like that we have different ERPs, and Workday is another ERP which is directly created in the cloud environment. So because of this cloud environment, it has a lot of potential to expand in all different areas. Now, the Workday, so it is like a work from morning to evening, what you are doing, all can be configured in a Workday. So in easier terms, I will tell you one small example. If you observe any corporate cities like high-tech cities, like take a small example called there is a school. A school has teachers, students, and supporting staff. And apart from that, their school has a bus. School vehicle is there, and this vehicle for the operating that vehicle we have drivers, and the driver is there, and again one supporting staff is there. Some of the schools have dining facility. It means they are and the and parents are also there of another stakeholder in the school. Now the situation is like, if you observe things, school teachers are working from morning 8:30 a.m. to 4 p.m. School bus drivers are working from morning 6 to 9 a.m. They will go to the students' houses and they pick the students, and they come to the school, and they will go to their homes, and again they will come by 3 p.m. and they will work from 3 p.m. to 6 p.m. And there is admin staff is there. Admin staff works from evening 7:30 to evening 5:30. And there are some staff who is working for a like who is preparing a food, breakfast and lunch for the kids. They are working from early morning 3 o'clock to afternoon 3. So different type of employees are there, different work timings, and they have a different payrolls. Like teacher have a some role, and who can take, who can work in which time and all. And the students are there. Now some buses are there. Say, let us say example, let's say maybe I'm taking an example in Hyderabad. At Ramoji Film City, there is an international school. A person morning buses has to start from the school campus. They will go. If it's nearby, morning itself, driver can go there and pick the bus and go to the student's house. But whereas for this Ramoji Film City, let's say example Mehdipatnam, evening dropping off to the student at the home, the driver will not bring the bus back. He will keep the some other place at Mehdipatnam, and morning he will start. It means that uh, location are different. It doesn't mean that the employee has to come to the office and swipe his ID card for time tracking. So he can start the Workday app or Workday application from anywhere, and he can start that yes, I joined, and it is GPS enabled. So it was like wherever you go, longitude, latitude, it will monitor, it will give the things. People who is eligible for time tracking, who is
eligible for overtime. Some people are working for additional hours, right? We have to pay the additional hours, and government is having some if you want to give this option, you have to follow this. You have to pay this much of he is working for more than 6 hours. You have to give me 30 minutes of break like that. So if you want to do all those things, each organization has to develop their own thing, and it become very difficult in the scenarios. So due to that reason, just for employee, organization, HR operations, and payroll, their payments and the calculations only, Workday handles majorly HR and payroll. Different time slots, overtime, double overtime, and in India there is a rule. In US there is a rule called, let's say August 15th is a holiday, so that is a holiday for everyone. But on that day, school van driver has a work to pick the students to the school. It's a holiday, 8 hours he paid. He works or not. Again he is working on the day, so that is called double overtime. So these many calculations and all he has to follow, and he should be compliance as per the government norms. Those things and all which we is easy to configure. The people who are using this workday may not be technical people. So as we are developers, we know that what are the things are there, how to configure, what to do and all. But let us say example, there are students, 20 students in the class. One student is absent today. You no need to open the app application and enter for student 1 present, student 2 present, student 3 present, like that for 20 students. You can simply give the student number 18 is absent, just to provide 18 number is absent, so that all other candidates are present and only this candidate is absent. It will be tracked in the system. So for the easier understanding, okay, ease of access, and the person who is operating end user, he may not be a technical, he may be technical or non-technical, any person, data entry operator also can use our workday. So that's the reason workday became very popular. So for time tracking, absence, and office maintenances, double time, overtime, holidays calendars, timetables of the student, van schedules, coming today, to tracking our vehicle, everything is included in terms of HR and payroll. And another thing is like organization wants to so new academic year is coming, they want to recruit a additional staff, so they can recruit our workday application. So recruitment is another module which has a which is very potential. In our IT scenario, if there is an organization, they want to look for a workday technical consultants. Now they publish this requirement in a social media sites or consultancies. So consultancy A posted 10 candidates, consultancy B posted 15 candidates, consultancy C provided only 5 candidates. Like that, different consultancies are there. Your profiles are shortlisting. So who will upload your file, which stages he is there, whether he is offered he gave a offer letter or he rejected, he selected, if what happens and all those things and all can be handled in a workday using a recruitment module. So workday has lots of benefits and which are very easy to use, and at the same time it's easy to configure by the developers. Yeah, So thank you uh, so much for the from workday. intro into Workday, Lakshmikant garu, and yeah, that is what we want to know. However, Mr. Ramu gar is going to take this session. What exactly more brief into Workday technical aspect and functional aspect. He will be going to guide the students and address the students. So I am welcoming to Mr. Ramu for the present about Workday. Yes, thank you so much, RK. So, everybody, so I appreciate you joining in the call early morning and 7 o'clock. So, without late, I will get into the topic. Just 1 second.
Can you see my screen? Yes. Yes. Yeah, perfect. And you know in the session this Workday is a ERP application which is operating cloudly, and it as a service. The Workday is providing software as a service. So there are different operations just explain operation, HR operation, finance operation, and also they are introduced and already started this student module implementations. So since the Workday is maintaining the data of companies, hospitalities, and also the universities like large university in the USA like Ames Community Colleges and medical colleges. So these are the three things right now the Workday has implemented, and the main competitor of this Workday is SAP Success Factor. So recently, out of 4,000 companies reviewed, Workday has the 4% of 4% of 4 rating out of 5. Workday has got 4 rating out of 5. Workday is the leading technology as a software as a service in ERP. Okay, as you see here, and this Workday has a long term career opportunity. Yesterday also we discussed. So this one has some R1 and R2 releases. So every 6 months they're actually updated some new enhancements of existing modules. So whether it is a recruitment module, whether it is a payroll module, whether it is a options module, whether it is a time tracking, etc. Okay, and so on. So because of that, based on the customer requirement, they are actually always changing the things, changing the things. They are always adding the more enhancement. They are not changing entire modules. They are adding some enhancements of the okay. Also, the suppose extracting the data from Workday. So it gives the data in a high performance manner. And also these are having very high future. So two things here we can technical and another one is the functional. So the person in this training are actually functional techno functional consultants. Okay, they should actually should have the knowledge on technical and functional side. What are the things that are the functional side? Technical side in the sense we can say the reporting are there, calculated fields are there, and some integration packages like we can say EIBs, Enterprise Interface Builder, inbound, outbound, and core connectors. We have a different connectors like HCM connectors, connectors, end-to-end connectors are connectors in the sense which is actually setting the worker details of the connector and also position connectors are there. So detail in a future topics, don't worry. And another thing is thought means so these one are related to payroll in the sense the workers are getting paid based on their payroll like monthly pay, bi-week. We have a different scales in a work like that. And after the document very technical thing there, whereas XML is one coding thing is existed, but you no need to write entire code from the beginning. So already you have code, and you just need to modify that. That's it.
For this XSLT, you have a lot of examples references in the Google, and also if you had any roadblocks in the XSLT, you have the community access is provided by your organization once you join in the organization. Okay, there are many examples are there, many like use cases are there. So you can use accordingly and write your code efficiently in the back. So that's the only part which is actually coming as a code in the and studio integrations. So if you who is having some experience in Java, they are always Visual Studio. So you need to download and install in your system, which is only available in the software is only available. We can provide the software to you, to everybody, and we can support to download and install that application. So this is one more the greatest feature that Workday has produced to create the complex integrations, because so far I said some integration categories, right? Every integration has some restrictions and some limitations, but when coming to these studio integrations, okay, there is no limitations, and how it will be, that we will discuss actually. So by using this Workday technical thing, we discuss less technical code, and also some configurations like we can say here, okay, and the so how create a get the response web services, and before all of this, how the data imported in the work, in which way the data is imported, and how we are actually extracting that imported data from the workday. And here also Workday has many downstream applications. Downstream applications in the sense there is a Workday from other systems like Pronas system, Fusion system, to SAP we can send, and also some third-party HR applications that are actually every organizations. So we can able to send all the data from Workday to other system. So how here the organization is I mean the data is organized and data is created means, let's say for example, if you take an IBM company, okay, so in IBM company you have a different departments like reporting department, operations department, department, okay, some other administrative department. So every department has some workers like Harita. Can you please Guys, please mute on. Please be mute. okay, okay, and that this first in Workday create an organization like and we created these departments like we departments as supervisory organizations like IT department, department, departments. Like we can call them as a supervisor workday. And then after creating the department, we have an and we hide the people in the particular department or so organization. So after creating this structure,
So all this data is stored in form of some business objects, business objects, and those business objects are categorized into some data sources. Okay, so in sources, we created report types that the data. Whatever we import the data, right? As a supervisory organization and hire employees and the company names, everything, right? Okay, so we extract the data. We extract the data from the report. So here, the person who is working on this structure, we can call him as a functional consultant. The person who extracting the call him as a technical consultant. So now these who is the కొంచెం ఎప్పుడు పెట్టి మిగతా వాళ్ళు ఒక హరి అండ్ సాయి కుమార్ ఎల్ okay, got it. మ్యూట్ పెట్టండి. కంటిన్యూ So చేయండి సార్, కంటిన్యూ చేయండి. okay. So we can call them as a techno-functional consultant, the person who is aware of this functional configuration and as well as technical things. So that's why we're actually mentioning company like IT companies, hospitals, manufacturing companies, pharma companies, right? Any company can form their organization structure in the workday and start their operation, HR operation in the workday, and they can deliver the data from anywhere to anywhere in the world. And you can say uh, one word. Okay, why these web services? Suppose if your organization have some 10,000 words of data to directly import on the workday. So we have manual load and another one is something as an automation. So manual wise, suppose if you like import the data of 10,000 records, it will take so much time to enter all the records in a book. By using this web service, all the file data uh, with some time, with taking some time of little bit all the data into the workday by using this web service. Discuss how that configuration works. So there is no complexity here, nothing. The very clear information and it is very you just select the fields from the which boxes. For instance, I think you people are aware of like Zomato's and the Swiggy kind of things. Have the boxes to select the items. Only here you select the report, and there are some tasks we can say in Workday. After by running this, okay, uh, we can get there we can configure all these things. For everything in Workday, it is clearly mentioned in the description what this field is to and what this data source is to. So based on that, the employee, the Workday engineer, he can get an idea and understand these things, right? Okay. So now, yeah, here I have added one more point in the human capital management market. So Workday has
25.95% market in the share when compared with HCM is only 11.20. Okay, 11.20. So like that, how it is, how it would be in a technical side and in a functional side. So I think tomorrow, in the next session, we will going to show you the interface of the Workday application, okay, and how to navigate to some options like how to create the just reports and how to view the reports and how the exact structure will be. Okay, we will going to discuss about all these things, and this course duration 30 to 40 days is enough for technical and functional as well as. So if you guys are interested to spend more time, then that will be good for to become a good workday engineer. Okay, and here we have a core HCM module is there, compensation module is there, absence module is there, time tracking, benefits, recruiting, performance, payroll, and learning management. So in the core HCM, what I was explained before, right, an organization structure that was handled by this core HCM, and a compensation module is responsible for maintain your compensation structure. What is your base pay? What is your HRA? What is your allowance? Okay, and what is your is there any incentives? Okay, incentives are bonus. So all this information structure is created and maintained in the compensation and options. So options is completely related with your leaves. Okay, leaves applying. Okay, how many leaves you are getting in the period started in the sense in the every year that organization is adding you to some leaves to utilize your purpose like sick leaves and vacation leaves and some other kind of leaves based on organization. So how much balance that added in the beginning of the period and how much you take the leaves and how after taking leaves how much balance and all the calculations will be taken in a absence mode. And this time tracking is actually tracking your work hours. How many hours you work, and are you working on any overtime job, or any like are you working on any holiday times also? So everything is calculated and tracking in a time tracking in a clock in and clock out manner, like punch it and punch out. You can say once we enter in the organization, every organization we swipe some card and we enter into the organization that is taking as a clock in. And once we evening, once we come out of the office, and again we swipe card for punch out. So in the like that, the time tracking is calculated all your hours, and these hours are actually calculated directly related to the payroll and based on your hours, and they are calculating the payroll. End of the day you will get paid accordingly. You will get paid accordingly. So that is actually the time tracking is defined. And benefit means in benefits, the Workday has produced several benefit plans to configure, like retirement plan configuration, some insurance plan configuration, some health related, okay, some additional benefits plan. Also, the Workday has produced, and so depends on the organization. They are actually created some benefit plans for employee, and those plan amounts will deducted into the employee's salary. So how that calculations on how it is going to take care, that explained in the benefits. And recruiting, so recruiting, as you know, so suppose if a company is looking for a candidate, so how the company is posting the jobs in some external sites like LinkedIn, Naukri, mm, some other sites,
and also how they are engage the people, connect the interview, and after the interview they are waiting for the feedback, and they keep them as a pipeline. So with the different status like L1 stage, L2 stage, L2, L3 stage. So like those things are explained and handled in the recruiting. The performance. So this is also an very essential thing in an organization. So performance means every quarter or every 6 months, you should enter some goals in our organization. The organization asks you to enter some goals. So this quarter, this is my goal. I would like to learn this module, and I would like to explore in this area, something like that. So they're asking to enter some goals for the quarter. So after enter your goals, how much you are exploring this module, how much you getting the knowledge, and how much you uh, getting work knowledge on that. So everything is calculated and they are showed in this performance actually. So the performance and the payroll. So the payroll, which is actually describing and maintain the payroll things like earnings. We can say earnings means the employee is with earnings, all that configuration, deductions. So deductions like just benefits. Suppose if the person has any retirement plan or insurance plan, opted for some monthly amount or quarterly amount, some time based on that. Every time the amount got from that deduction. So how the configuration and how it be, that will be taken by this people. Actually is a huge module. So right now the Workday is supported for only Australia, France, Canada, UK, USA. So these are the, and payroll in the sense, we can also configure some different tax things in a payroll. Depends on the country. The country. Every state has taxation calculation. So based on that, the people are depends on the position that offered by the organization. So all those things are handled in the as it is related to some course learning that organization provides any. So mostly it is a learning perspective that organization is, suppose the organization conducted some classes for mandatory to learn the content, which is actually required for management. So all the tools and everything, and these workday related things. So these things are managed under the learning. And about all these, important thing is the business process. So business processes, I explained about this organization structure, right? So organization structure means, so you have the IT operation department, you are an employee. So every time if you want to take a leave or if you want to report something, you have a one manager, and first you doing your work, and after that you reporting to your manager, and that manager will take that in a further action. So like that, this business process is decides to which task is delivered to which person. Okay, and based on conditions and based on some other configuration, based on the access, so they will get the notifications with respect to of your task, complete your task. These configuration also, uh, the technical I mean is need to, and the security. This is the most important thing, and why the most popular like this. So the security defines restrict the access, and we can give the they want. So everything is securable until unless you don't have able to you can't able to access, able to
navigate to any other areas. So this is the main important thing. So here we can set some policies and also some security groups. Uh, all these things are covered in the security. And this work tags and custom object work tags are mainly for to identify and generally use this work tags in and the financial transactions. Okay, and the custom object. So custom object means so far Workday we are using only the Workday delivered fields and Workday delivered data source and all. Suppose your organization is has a requirement of creating your, for example, this application is uh, application Workday. So what are the HR operations are normally done in they are actually created this application. But coming to we cannot have a field like a PAN card, okay, something like that. Suppose if you want to create such kind of fields to maintain your employees' data, the PAN number and also this Aadhaar card and UAN number, PF number. So by using these custom objects, we can create our own fields and we can use as per our requirement. Okay. This is also one more topic that the consultant should learn. Okay, and this is all about the functional and so in the reporting 15 to 20 days. Yes, absolutely no coding is required, no SQL queries and nothing. You can directly select the fields which are available. Okay, you just configure it and run it. Additional, features are we can discuss and we can use that in a so integration also 20 to 25 days, 10% coding. That is only for access. Okay, I said right. We, and it's required little bit changes for our requirement. One more the function is completely no touching the one page. And the only thing in a function, you have to remember the tasks. What you need to do. You have to remember the tasks. You have to remember always where the options are available exactly in where these options are available. Like suppose if you want to hire an employee, Hello, are you there? yeah, hello. So like that. So there is no coding required in the functional. Yeah, and testing. Testing in the sense so once you created a report or integration, how it works. Okay, and we need to ensure and we need to make some transactions and to saying that this integration or this report is extracting the data as expected. Okay, that is what it is included in the workday testing. Okay, yeah. So we are actually and the tenant access and other things. If you have any questions, please reach out to Vijay and okay. So this is all about the technical thing. So RK, over to you. Thanks for the valuable information. Really, it was a nice session. So, before concluding the session, am I audible? Hello. Yes, yes, Yeah, yes. yeah. Thank you, Yes, Yes, thank sir. you, thank you, thank you. So, simply, I want to tell you guys because some people coming from background of the working professional, some people are not working, some people are, they are yet to going to start the career because there is a career gaps and they were prepared from some groups and all. So, who are having the knowledge about the
any organization, they knows the what HR does, what human resource manager does, what organization structure will be. So people can understand how the organization runs. But who doesn't have knowledge, they don't even have idea about what HR process. Maybe they listen somewhere, getting salaries, attendance, and all. It will be a common things, but there is a inside of the organization. There will be a lot of things when employee joins. So in this context, what I would like to share to you is today. Yeah, I want to brief more about this. What exactly, apart from what this guys has given glance of idea about Workday. So before going to that, so basically, as trainer explained, it is a human capital management. What is human capital management? It's a about managing the people and employees into the one software for easy to understand the organization. Yes, this employee is there, that employee is there, this employee is getting that benefit, this benefit. So all these things, when employee joined, starting to end process, Workday will give the solution for the enterprise. That is why enterprise Workday is using. So basically, the Workday has features like core HCM, recruiting, payroll, and benefits tracking. What Strainer has told, learning and development, analytics, and reporting. So core HR means store employees information like job role, salaries, and personal details. Recruiting helps manage to the job postings, applications, and hiring. Of late, if you are applying the jobs, you may find out from the Naukri, apply from the external site. Sometimes easy to apply in LinkedIn also. When applying a external site, the URL redirecting to the Workday, because Workday has that recruiting module. That is why they are posting the jobs and application and hiring process. They are doing that way. So payroll and benefits. Payroll means what? Nothing but salaries and all. So benefits, like whatever benefits they are giving, like PF, gratuity, or insurance and all, it will come into the time tracking, employee work hours, leaves, attendance, all. So a organization can easily monitor the each employee database into this performance management, how the person is working. So entire in team 10 people are there, so there is a measurement whether this guy is working or not and all. So this is coming into that learning and development. So if you are joined in the company, you will have a lot of company ethics and policies and new projects, new trainings and all. So there is a learning and development club. Analytics and report generate real time insights of decision making. So making the report to understand how things are happening, how. So that is why they are having analytics and reporting. So why do companies use Workday? Basically, why? What is the exactly use of using Workday? Because it has all in one solution, like combines HR, payroll, and talent management in one system. That is why Workday is using. So and also it is a cloud-based platform, because cloud-based means wherever you go, wherever you are there, you need not to carry your laptop or your local machine or your system, because it's a cloud-based platform. Wherever you go, you can access and you can easily work. So it is not only advantage Workday consultant, it is also advantage for end user like HR and all, and also use for MDs and directors, entire company, whoever use the Workday, for them easy to accessible anywhere they can go and they can use. That is why Workday using, and it is very user friendly. It's a simple interface called Workday. So if you take example of Gmail, so it's a simple interface. There is a components. If you want to send mail, there is a compose option. You need to type to address. You need to type in subject, because it indicating that what exactly you need to do. That is why it's called user friendly. Same like Workday also. You need not to write any coding based on what tool exact telling. You need to do that simple interface, easy for HR teams and employees to use. So HR team will insert the data
and employees as end users, if they want to submit their leaves, if they want to submit anything concerns, they can easily insert into that application. So it is also automation and a reduce automation and AI. So manual work is going to reduce. Of late, we are in the olden days. What HR does in Excel, there is 1,000 columns. You need to enter each column. Now not need to that. You will have reports. You need to just enter in. So it is very scalable for like small industries, medium, large enterprises. Small means very like small organization who are having 500 employees, who are having lakhs of employees, who are having millions of employees. For that also, it is very easy. So that is why companies use Workday HCM. Basically, if you can see, even LinkedIn also using Workday, Apple also using Workday, Amazon using, Netflix using. Amazon can't create any application like Workday SCM. Yes, they can do, but they are not doing, because and when you are getting the compatibility one place, so that is why all companies are using. Majorly, I mentioned like Amazon, Netflix, and Google. Why? Because we are all familiar about these companies. That is why I mentioned. But most of the companies, large enterprises like Amazon, Netflix, Apple, LinkedIn, and including Microsoft, people are using. They can create own databases, but they are compatible with the Workday. That is why once they got installed, it will be forever. For example, a 1 lakh earning person, when he wants to enter into the Workday, you may think, sir, my life career will be another 10 days, because I'm someone has told me that learn SAP success factor, someone has given advice for Oracle success HCM. Is it right decision for me going to the Workday or not? Because software will come and go. Next year some software will come and go. But now, what I interesting point is that when Amazon, Netflix, and Google are implementing today or previous year, so their vision is that anyone, when you are having compatible and scalability and user friendly, why should they will go for the some other software? So they are not going. When we are earning 1 lakh 2 lakhs per month, we are thinking this company will be there or not. But when $1 million are investing and they are doing business, definitely they will also have thought vision. That is why every Saturday they will do maintenance and all. That is why they got number one place in the world. So they are not going to end up with the another 10 or 15 years. It will be going to forever, because they are coming with the new features, and also they are giving user friendly interface. That is why the Workday is not going to stop forever. So this is for actually HR professional for managing workforce operations. Like HR professionals means any company will have to monitor the employee. HR will be there. So for them, it is easy workforce operations. So like employees for self services tasks, updating personal details, requesting leaves and all. If I am a employee, I want to update my details in my system, so I can easily access Workday, and I can easily submit. So why is Workday HCM easy to learn? Because the simple panda is that everyone will have doubt whether this is a coding or not. So no coding required. You don't need any programming language. Everything is configured in with a user-friendly interface. So for example, if I'll take as I said, Gmail. So if you are looking into the Gmail, so you, when you inspect, you will see the code. సో దిస్ ఆల్ ది కోడ్ డివిజన్ లో ఏం రాసామా, మనం క్లాస్ రాసామా, లేదంటే టైం బ్యాంక్స్ రాసామా, ఎంత ఈ కోడ్ అన్ని రాయాలి అంటే మన మైండ్ పనిచేయదు. అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ లో ఏదో రాసావు, టెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అని కాల్ చేసావు, ఇవన్నీ కాల్ చేసి ఎంత రాయాలి అంటే ఎక్కడో ఒకటి మిస్ అయింది. డెఫినెట్లీ యు ఆర్, దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత కోడింగ్ ఉంది, ఏ కలర్ రావాలి, ఏది ఎలా రాయాలి అని వీడు కోడ్ రాశాడు. బట్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ది జీమెయిల్, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ విజయ్, కెన్ యూ సెండ్ మీ మెయిల్, యూ విల్ గో టు ది కంపోజ్, బికాస్ కంపోజ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దట్ యా మెయిల్ చేయాలంటే కంపోజ్. 1-2 సార్లు చూస్తే తెలిసింది. 2 రాయమంది కాబట్టి 2 అని రాస్తాం. సో సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్, బాడీలో బాడీ రాస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ ఇంటర్ఫేస్. అండ్ బిల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏమవుతుంది,
సింపుల్‌గా అక్కడ ఏముంది ఆబ్జెక్ట్‌ని ఎలా వర్క్ చేయించుకోవాలనేది మీకు తెలుసు కాబట్టి ఈజీగా చేయగలుగుతా. అదే ఈ కోడ్ రాయాలి ఇప్పుడు నేను చూయించిన కోడ్ రాయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టైమ్ టు లెర్న్ దిస్. దట్ ఈస్ వై నో కోడింగ్ రిక్వైర్డ్. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ లైక్ దిస్. సో ఎవ్రీథింగ్ కాన్ఫిగర్డ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో యూ నీడ్ నాట్ టు రైట్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. So it is very step by step learning. Workday is initiative navigation, making it simple to understand. Very simple గా ఉంటుంది, very easy గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో బిజినెస్ ప్లస్ టెక్నాలజీ మిక్స్. ఇఫ్ యూ హెచ్ఆర్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ లెర్న్ ది సిస్టమ్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐటీ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ లెర్న్ హెచ్ఆర్ కాన్సెప్ట్స్. సో స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ మెనీ రిసోర్సెస్ రైటింగ్ అంటే చాలా అంటే వర్క్ డే నేర్చుకోవడానికి యూ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ట్రైనింగ్ ఉంది, సర్టిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. సో బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ హౌ సింపుల్ ఈస్ ఎ వర్క్ డే, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్ప్రైజ్, జస్ట్ లైక్ యూజింగ్ వెబ్సైట్ ఆర్ మొబైల్. యాజ్ ఐ సెడ్, లైక్ జీమెయిల్ని ఎలా అయితే మనం చేస్తున్నామో మిగతా టెక్నాలజీకి అదే తేడా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజింగ్ వెబ్సైట్ ఆర్ మొబైల్ యాప్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బటన్ బేస్డ్, నాట్ కోడ్ బేస్డ్. That is why clearly I'm insisting as a functional consultant, just like using website or mobile app, everything is button based. బటన్ బేస్డ్ ఉంటే ఏముంది మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓహో ఇది క్లిక్ చేయాలా, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది క్లిక్ చేయాలా, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది చేయాలా అని చెప్తుంది. కోడ్ రాయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీరు లైక్ ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని రాస్తే మీకు షీ షార్ప్లో ఇలా రాసి రైట్ లైన్ రాసి ఈక్వల్ రాసి డబల్ కోట్స్ రాసి ఇదంతా రాయని అవసరం లేదు. మీరు జస్ట్ అక్కడ డిలీట్ చేయండి, డిలీట్ చేయడం, కోడ్ రాయండి అలా. అందువల్ల ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యూజింగ్ వెబ్సైట్ ఆర్ మొబైల్ యాప్. నో కోడింగ్ రిక్వైర్. అన్లైక్ అదర్ ఎంటర్ప్రైజ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ రేట్ రైజెస్ ఆన్ క్లిక్స్. జస్ట్ క్లిక్కింగ్ చేయడం కానీ. అందుకనే దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ లెర్న్ ఈజీ 1 month to 45. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టగుల్స్ ఉంటాయి, డ్రాగ్ డ్రాప్ చేయడం. సో ఇలా. సో ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఎవ్రీ ఫీచర్ ఫాలో స్ట్రక్చర్డ్ వర్క్లో, మేకింగ్ ఇట్ ఈజీ అండర్స్టాండ్. సో ఏదైనా మనం పని చేస్తున్నప్పుడు వాట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది కూడా ఈజీగా అర్థమైంది. సో ప్రీ బిల్ట్ టెంప్లెట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. వాట్ ఈస్ ప్రీ బిల్ట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ మై వెబ్సైట్. సో pre-built templates, it is called template. Background theme called template. So you have components. About kellamma, about lo click cheyandi. Service kellandi, service click cheyandi. Contact, you have fields like only ఆ fields ని ఇక్కడ నేమ్ ఉంది, నేమ్ రాయడం, ఈమెయిల్ ఉంటాం, ఈమెయిల్. సో ఓన్లీ ద లాజిక్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్, ఓన్లీ ఆ వర్క్ ఫ్లో తెలుసుకుంటా, అంటే హెచ్ఆర్కి ఏం రిక్వైర్డ్, కంపెనీకి ఏం రిక్వైర్డ్ తెలుసుకోగలిగితే, so you can easily work. That is why we are giving knowledge for that. So what he's trying to say is that pre-built templates and report, you don't have create things from scratch. Workday provides pre-designed templates. You need not to create a templates. Self-service for employee. Even employee with no workday training, we can update personal information, request leave, and check payroll details. So anybody can, when you are joined into the organization, they will give you workday login id password. If you can see login id password ఇవ్వగానే ఇలాంటి ఫామ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫిల్ చేయడం అంత ఈజీ. సేమ్ లైక్ ఎవరైతే వర్క్డే కన్సల్టెంట్ చేస్తుండో అలాగే ఎంప్లాయీకి కూడా ఇలాంటి ఫ్రీగా క్రియేట్ చేయగలిగే టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. సో బేసికల్గా లాట్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్, యూ కెన్ లెర్న్ వర్క్డే త్రూ సింపుల్ ట్యూటోరియల్స్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ గైడెడ్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్. సింపుల్గా నేర్చుకునే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి యూ కెన్ లెర్న్ వర్క్డే త్రూ సింపుల్ ట్యూటోరియల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హైరింగ్ అన్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ టు వర్క్డే, సెర్చ్ క్యాండిడేట్స్ నేమ్. ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేయాలి ఒక వర్క్డే అంటే ఏం లేదు, అక్కడ ఒక సెర్చ్ బటన్ ఉంటే సెర్చ్ ఫర్ ది క్యాండిడేట్ నేమ్ అండ్ క్లిక్, కింద హైర్ ఎంప్లాయ్ అని ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. ఫిల్ ది డీటెయిల్స్, అతను ఏం పొజిషన్, శాలరీ స్టార్ట్ చేయడం, దెన్ సబ్మిట్ చేయడం. సో వెరీ సింపుల్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే ఈజ్ వర్క్డే ఈజ్ ఈజీ టు లెర్న్ యూజింగ్ ఏ ఆన్లైన్ షాపింగ్ యాప్, వెదర్ యూ కమ్ హెచ్ఆర్ ఆర్ ఐటీ or any other background. So you can pick quickly to tap and use career opportunities. So this is why workday got easy. So see, the doubt raises, then workday this much of easy, why people are not there in workday? Most of the whoever attending the training in this session, so probably few people know through me, few people no idea before coming to this. So the awareness of any business, anything, you need to have publicity.
But this Workday is not giving that publicity because they are having huge business. When you are having huge business, the simple logic చెప్తాను మీకు. బేసికల్గా I will go యూట్యూబ్కి వెళ్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. So, so, so earlier days, if I'm see, for example, so, so మీకు అర్థమై ఉంటుంది. అంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, యూట్యూబ్ వచ్చిన స్టార్టింగ్‌లో ఎప్పుడైనా యాడ్ వచ్చేదా? నో. దే వోంట్ గెట్ ఎనీ యాడ్. సో, బేసికల్‌గా ఏం చేసింది యూట్యూబ్ మనల్ని వాడి ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళింది. యూట్యూబ్ చూడడం, చూడడం, చూడడం అలవాటయిపోయింది. అలవాటు అవ్వగానే వాడు ఏం చేశాడు, మనకి ఫస్ట్ బెల్లం మొక్కేసాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు, చిన్నగా తీసుకొచ్చి యాడ్స్‌ని అలవాటు చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. సో, యాడ్ వద్దనుకున్నావు బాబు, రూ. 199 పే చేయి, నీకు యాడ్ లేకుండా ఇస్తాం అనడం స్టార్ట్ చేశాడు. దానివల్ల ఏమైంది, సత్యంలో ఎలాగో అలవాటయిపోయాం, వెళ్ళలేము. సో, ఫస్ట్ ఫ్రీగా అలవాటు చేశాడు. దెన్ సో, దట్ ఈస్ వై ఐయామ్ ఆల్సో సేయింగ్ వర్క్‌డే వాడేం చేశాడు, స్టార్టింగ్‌గా లెర్న్ చేయడానికి అందరికి వర్క్‌డే ఈజీగా నేర్పించడం అంతా చేశాడు. ఒక్కసారి వాడు బిజినెస్ పెరిగిన తర్వాత వాడు కన్సల్టెంట్స్‌ని తయారు చేయడమే మర్చిపోయాడు. కన్సల్టెంట్స్‌ని చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాడు. కనుక ప్రతి కంపెనీకేమో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్తున్నాడు. ప్రతి కంపెనీకి అప్లికేషన్ అమ్ముకుంటున్నాడు. కన్సల్టెంట్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వాడిది, వాడు ఇవ్వట్లేదు. కంపెనీస్ ఆర్ హైరింగ్. సో, ఏసీ కొన్నాం. ఏసీ కొన్న తర్వాత ఏసీ తెచ్చుకొని ఇంట్లో బిగించుకున్నాం. సర్వీస్ లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? మధ్యలో ఓకే. నడిచినన్ని రోజులు నడుస్తది. ఏదో ఐడియా ఇచ్చాడు, మాన్యువల్ ఇచ్చాడు. మాన్యువల్ సెట్ ప్రకారం ఫిట్ చేసుకున్నాం. ప్రాబ్లమ్ వస్తే హూ విల్ కమ్? ద ఏసీ ప్రొవైడర్ నీడ్ టు గివ్ దట్ సర్వీస్. అదే ఇవ్వలేనప్పుడు బావుండదు. సో, వర్క్‌డే కూడా ఏమైందంటే, వర్క్‌డే అప్లికేషన్ అమ్మడం, అమ్మడం స్టార్ట్ చేశారు. బట్ కన్సల్టెంట్స్ లెస్ అయిపోయారు మార్కెట్‌లో. అసలు లేరు. ఎందుకు లేరు? లైక్ యాస్ ఐ సెడ్ యూట్యూబ్‌లో ఫ్రీ యాడ్ వచ్చినట్టు వర్క్‌డే నేర్పించడానికి టెనెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఈస్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ వర్క్‌డే నేర్చుకోవాలంటే. యాస్ యెస్టర్‌డే సెడ్ ఎనీ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బై 5,000, 3,000 ఉంటుంది జెన్యూన్‌గా కొనాలంటే. లేదా నేను హెచ్‌పీ ల్యాప్‌టాప్ కొన్నప్పుడు నాతో పాటు వస్తుంది. రాలేదు అనుకోండి, మీరు అమీర్‌పేట ఎళ్ళండి, రూ. 150 ఏసిస్తారు. వాడి దగ్గర కాపీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. ఒక ప్రీ లైసెన్స్‌ని, ఒక డూప్లికేట్‌ని. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. జీమెయిల్‌ని నువ్వు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోలేవు. యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఉంది. సో, అందువల్ల ఏమైందంటే అక్క హలో మమత, కెన్ యూ కీప్ ఇట్ ఆన్ మ్యూట్? సో, అందువల్ల ఏమైందంటే ఈ అప్లికేషన్ నేర్చుకోవడం ఛాలెంజింగ్ అయిపోయింది. అప్పుడు అప్పుడు వర్క్‌డే యూజ్ ఆపర్చునిటీస్ అయిపోయినాయి. కన్సల్టెంట్స్ దొరకడం లెస్ అయిపోయింది. సో, అవేర్‌నెస్ లేదు. మార్కెట్‌లో ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. దట్ ఈస్ వై యు మీరు ఈరోజు రెజ్యూమ్ పెడితే, మీకు ఈరోజు 10 కాల్స్ రాకపోతే మళ్ళా జాయిన్ అవుతుంది. అంటే అంత మార్కెట్ ఉంది. అంటే మీరు పెట్టగానే అలా కాల్స్ వస్తుంటాయి. వేరే అదర్ టెక్నాలజీ లేదంటే ఇక్కడ మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ వై పీపుల్ అంటే కన్సల్టెంట్స్ కరువైపోయారు. సో దిస్ కన్సల్టెంట్స్ we are thought that we are going to give better life and we need to train them like that. So trainer intention is that each person training ఇచ్చి 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ దే నీడ్ టు క్రాక్ ది ఇంటర్వ్యూస్. సో ఈ ఈ ట్రావెల్ ఎలా ఉంటుందంటే కెరియర్ గ్యాప్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అదర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ పీపుల్ రావచ్చు. వాళ్ళని మనం ఒక మైండ్ సెట్‌తో దిస్ ఇంటర్ఫేస్, ఎందుకంటే కోడింగ్ ఎళ్లి నేర్చుకోమంటే ఇప్పుడు కష్టం అవుతుంది. లాజికల్ థింక్ చేయమంటే కష్టం అవుతుంది. ఒక ఇంటర్ఫేస్ మీద పని చేయడానికి ఒక షార్ట్ టర్మ్‌లో నేర్చుకోవచ్చు. ఒక లాజిక్ తెలుసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ హియర్ టుడే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. So that is why Workday HCM easy to learn using online shop. Whether you come from HR, IT, or any other background, you can pick up quickly and tap into huge career offers. So Workday HCM simplify HR process, human resource process, making workforce management more efficient and data driven. It's widely used because it's flexible, modern, and integrates well with other business systems. So that is why you need to learn Workday. So opportunities are there, easy to learn, and having 3 years or
above 3 years experience, market is there for 15 to 18 lakhs or 20 lakhs, 12 to 15 lakhs. That is why people, companies also doesn't hesitate to give that much of salary. They are having that budget. So most of the Okay. Okay. In addition to that, actually, నిన్న yes, సేమ్ థింగ్ ఒకటి జరిగింది. yeah, సో ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయింది. mm, జస్ట్ 10 మినిట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. mm, అంటే క్యాండిడేట్స్ కోసం వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేస్తున్నారని చెప్పేసి అనేది ఎస్టర్డే అర్థమైంది. mm, 10 మినిట్స్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఏ ఏ ఏరియాస్‌లో వర్క్‌డేలో మీరు ఎక్స్‌పర్టైజ్ అని అడిగారు. mm, ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాము. దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ రౌండ్ క్లియర్ అండ్ మండే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు షెడ్యూల్ ద సెకండ్ రౌండ్. yes, ఓకే. విత్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఆఫ్ 15-16 lakh. yeah, So sometimes how the interview process is going to be easy in a workday. yeah. So out of the box, people also having doubt, like Haris are also is here, and people are there here. వినపడుతుందండి? Yeah. So yeah, Yes, sir. exactly what I'm trying to say. For example, Avinash or someone is in meeting. Sir, నాది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సార్, నాకు రెజ్యూమే లేదు, రెజ్యూమ్ ఎలా చేసుకోవాలి? రెజ్యూమ్ చేసుకుంటాను సార్. రెజ్యూమ్ చేసిన తర్వాత నౌకరీ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆ స్కిల్ సెట్ ఎలా పెట్టాలి? లేదా ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ లింక్డ్ ఇన్ ఆల్సో ఎలా చేసుకోవాలి సార్ అన్నప్పుడు, ఐ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. నువ్వు రెజ్యూమ్ చేస్తానని నేను చేయలేను, బికాస్ నేను నీ సక్సెస్ నా సక్సెస్ కాబట్టి ఈచ్ పర్సన్కి రెజ్యూమ్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఏటీఎస్ రెజ్యూమే. ఏటీఎస్ మీన్స్ అప్లికేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. ఆఫ్ లైట్ ఎంప్లాయర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, వాడు ఎంప్లాయర్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా వాడికి కావాలి కాబట్టి ఒక ఏటీఎస్ ఫార్మాట్ ఉంది. ఎందుకు మిగతా వాళ్ళకి మనకి కాల్స్ ఎక్కువ వస్తాయంటే, మనం ఏటీఎస్ ఫార్మాట్లో డిజైన్ చేస్తాం. దెన్ నేను ఓకే రెజ్యూమ్ చేశారు సార్, మరి నా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ కూడా చెప్పాలి కదా. సో ఐ విల్ డిజైన్ దట్ ఆల్సో. అంటే మేబీ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకండి కొంతమంది అనొచ్చు, హరి సార్ లాంటి ఎందుకు ఇంత స్పూన్ ఫీడింగ్ చేస్తున్నారు ఆర్కే. ఎస్, it is not about spoon pudding, it is about giving the confidence to my student. And he can tell అంటే వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది, లాజిక్ చెప్తున్నా. ఇది స్క్రీన్ మీద మై నేమ్ ఇస్ సింధు ఎంపీ అండ్ ఐఎమ్ వర్క్ డే టెక్నో విత్ ఓవరాల్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ కంప్లీటెడ్ బ్యాచులర్. సో వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ కదా. సో వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ది పర్ఫెక్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ హెచ్ఆర్ ఆర్ దెన్ రిక్రూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్, ఎస్ దిస్ గై హాస్ సమ్ నాలెడ్జ్. అంటే బియ్యం పట్టుకొని చూస్తే తెలుస్తుంది అంటారు ఉడికిందో లేదా అని. మన స్టూడెంట్ని పట్టుకొని చూస్తే అర్థమైపోతుంది, అబ్బా వీడేదో సంథింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరసైటల్ టాలెంటెడ్ గా. దెన్ కొంతమందికి కొన్ని కాల్స్ షెడ్యూల్ చేసుకోవడం కూడా రాదు. ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ షెడ్యూల్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. హాయ్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు సింధు అండ్ కీ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్, దిస్ వాట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ సిటీస్ ఎక్స్పీట్. సో దిస్ ఆల్ కామన్లీ చెప్తారు ఎవరైనా. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ది హ్యావింగ్ వర్క్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యు ఆర్ వర్క్ డే 3 years కన్సల్టెంట్ అన్నప్పుడు హెచ్ఆర్స్ కూడా స్మార్ట్ అయ్యారు. ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ వస్తున్నాయి, బాబు ఏంది వీడు ఫేకా కాదా. సో సింపుల్గా అడుగుతాడు, హౌ మెనీ ఇంటిగ్రేషన్స్ హ్యావ్ యూ వర్క్ డన్ అనగానే నువ్వు రెజ్యూమ్ చేస్తావు, అది చేస్తావు, నాకు కాల్ చేస్తావు, లేదా రాముకి కాల్ చేస్తావు, విజయ్కి కాల్ చేస్తావు. ఏంటిది, ఇదేం క్వశ్చన్? బికాజ్ నేను నేర్చుకుందేమో ఇది ఇంటిగ్రేషన్, నా ప్రాజెక్ట్లో ఒకటో రెండో చెప్పన్నారు ఏంటని. సో ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఈఐబి కోర్ కనెక్టర్స్ వర్క్డే స్టూడియో పీసీ పికప్ అని చెప్పగానే హెచ్ఆర్కి మైండ్ బ్లాక్ అయింది. ఎందుకంటే హెచ్ఆర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టెక్నికల్, దో ఈజ్ ఏ టెక్నికల్ హెచ్ఆర్ అయినా కూడా వాడికి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు. నువ్వు 2-3 పాయింట్లు టక 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 చెప్పేసరికి వాడికి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మేజర్ ఛాలెంజ్ షెడ్యూలింగ్ ది ఇంటర్వ్యూ. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మనం సక్సెస్, రెజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, నౌకరీలో పెట్టాం, గాలం వేసాం, వేగానే అది పడాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీగా మనం చెప్పే టెక్నికల్ ఆన్సర్లో ఉంటుంది. ఎస్, ఈజ్ ఏ సంథింగ్ సమ్ గై హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ ఈస్ వై ఐ గివ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ సినారియో ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ హియర్ టుడే. సో బేసికల్గా ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ సో మనం క్యాండిడేట్కి మనం అర్థమయ్యేలా చేస్తాం. సో అదొకటే కాదు, ఇఫ్ యూ టేక్ మై నౌకరీ అండ్ 100% ఉంటుంది. అంటే ప్రతి పాయింట్ని నేను చేస్తాను, నేనే కాదు మా టీం చేస్తుంది, ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ విజయ్ అండ్ మీ. సో ఈ అప్లోడెడ్ ప్రొఫైల్ it is showing last 90 days, but he was uploaded 3 days back. And if you can see
church appearance was 9480 church appearances, and 26 already recruiter taken actions. సో 3 days ప్రొఫైల్కే ఎంత డిమాండ్, అంటే ఎంతమంది ఎతికారు నౌకరీకి వచ్చి, అంటే ఎన్ని కంపెనీస్ ఎతికి ఉండాలి. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద లింక్డ్ ఇన్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ బై మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ ఛాన్స్. సో ఈచ్ ఫీల్డ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, ఈచ్ ఫీల్డ్ ప్రొఫైల్ కూడా మనం చూసుకుంటే, ఈచ్ ఫీల్డ్ నేను అప్లోడ్ చేయడం చేస్తాను. అంటే ప్రతిదీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మేజర్ థింగ్. అంటే అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తా, అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఐ డోంట్ మైండ్, బట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. రెజ్యూమ్ అప్లోడింగ్, రెజ్యూమ్ హెడ్లైన్ ఎలా ఉండాలి ప్రొఫెషనల్గా, బికాస్ వర్క్డే ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయర్, మనం ఎక్కడైతే చర్చ్ వర్క్డే కన్సల్టెంట్ అని టైప్ చేస్తామో, అలాగే ఎంప్లాయర్ కూడా వర్క్డే కన్సల్టెంట్ కావాలనే టైప్ చేస్తాడు. మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ డెసిగ్నేషన్ వర్క్డే అని పెట్టుకున్న తర్వాత, సో ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్. కీ స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా పెట్టాలి, ఎడ్యుకేషన్, ఐటీ స్కిల్స్, దెన్ యువర్ ప్రొఫైల్ సమ్మరీ, దెన్ ఆన్లైన్ లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ని ఎలా అప్డేట్ చేయాలి, దెన్ కెరియర్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ డూ దట్. అండ్ 100% ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా నౌకరీ ఇది. సో కమింగ్ టు దిస్ లింక్డ్ ఇన్, వాట్ ఇట్ ఇండికేటింగ్, లింక్డ్ ఇన్ హ్యాస్, వాడికి చూడగా అనిపిస్తుంది, అరే దిస్ గై ఈజ్ వెరీ మోర్ ఫ్యాషన్ అబౌట్ వర్క్ డే. ఇండైరెక్ట్లీ ద బ్యానర్, ద హెడ్డింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో ద అబౌట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అంటే లింక్డ్ ఇన్లో ఇన్ని ఫీల్డ్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని ఫీల్డ్ని మనం వాడుకోవాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ డిజైన్ లైక్ దిస్. ఈవెన్ యూఆర్ఎల్ కూడా చూసుకుంటే మామూలుగా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అందరే. సో ఐ డిజైన్డ్ వెరీ స్మాలర్ దిస్ థింగ్. సో ఈ విధంగా మనం చేయగలిగితే పెద్ద సక్సెస్ చేయడం, పెద్ద యూఆర్ఎల్ చూస్తే కూడా ఎంత షార్ట్గా ఇస్తాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ డిజైన్ లైక్ దట్. So including resume, LinkedIn, Naukri, everything. So guys, what I'm trying to conclusion is that as end of the day, the session this morning we came here, అండ్ ఇంత ఎర్లీ మార్నింగ్, అది సాటర్డే టైం. సో మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం అంటే ఏదో సాధించాలి లైఫ్లో, ఏదో అచీవ్ చేయాలని ఉన్నాం కాబట్టి, ఎస్ వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, ఎస్, no one will give his time without free service. Yes, we are charging, but we are charging in a genuine way, and we are showing better future to someone. We are giving proper guidance. That is why we always feel proud. ఈ జర్నీలో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. సార్ నాకు కాల్స్ రావట్లేదు, ఏం చేయాలి? సో ఐ విల్ టెల్ యూ కాల్స్ ఎలా రావు అనేది కూడా ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వదిలేస్తాను. సో బేసికల్గా ఏం చేస్తాం, ఇక్కడికి వస్తాం, వర్క్డే కన్సల్టెంట్ అని అప్లై చేస్తాం. అంటే ఇన్ ట్రెడిషనల్ వేలో వర్క్డే కన్సల్టెంట్ అని కొడతారు, సెర్చ్ చేస్తారు, అక్కడ కనపడిన సజెషన్కి అప్లై చేస్తారు. టాటా కన్సల్టెంటీ సర్వీస్ ఉంది, ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై దిస్, అప్లై అని కొడతారు. So this is the one traditional way. If you ask me, I will do in different ways. I will do in different ways. So నేను ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను, అంటే నా థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫార్ నన్ను ఎంతమంది చూశారు అని చూసుకుంటాను. సో హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ ఎవడో ఆక్లైన్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ రిక్రూటర్ ఆరాధన సానే వీళ్ళందరూ నన్ను నా ప్రొఫైల్ని చూసి వెళ్ళారు. డెలైట్ నుంచి హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ ఇంతమంది చూసేసారు. పర్సిస్టెంట్ నుంచి ఒక ఆమె చూసింది, ఇలా చూసారు. సో ఐ విల్ గో దిస్ ఎంటైర్. ఇక్కడ నాకేముంది, పర్సన్ హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ అని ఉంది, ఆమె పేరు లేదు, ఆ అబ్బాయి పేరు లేదు, ఏం లేదు, ఓన్లీ కంపెనీ నేమ్ ఉంది, మొబైల్ నేమ్ ఉంది. బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే కంపెనీస్కి కూడా అన్ని యాక్సెస్ తీసుకోరు, జస్ట్ ప్రొఫైల్ని చూడడానికే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెజ్యూమ్ ప్రొఫైల్, ఇవి కాంటాక్ట్, ఇవి రెజ్యూమ్ డౌన్లోడ్ చేశారు. మేబీ ఈ కంపెనీ కొంత యాక్సెస్సే తీసుకొని ఉంటుంది, అంటే సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా ప్రీమియం, హై ప్రీమియం ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి వచ్చింది, పాపం చూసి వెళ్ళింది అనుకుందాం, మన రీచ్ అవ్వలేకపోయింది. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ దట్, ఓకే ఈమె ఎవరో నన్ను ఎతికారే, నా ప్రొఫైల్ చూసారే, మరి నాకు కాల్ ఏం రాలేదే, సో నేను ఆమెను ఎలా రీచ్ అవ్వాలి? బేసికల్గా హౌ యూ గైస్ డూ అంటే రీసెర్చ్. ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ ఎవడో దొరకలేదు, 10th క్లాస్ ఎస్ఎస్సి క్లాస్మేట్, నేమ్ మాత్రం గుర్తుంది. సో హౌ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్? ఒకటి ఊర్లో ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతారు, అరే వీడు ఎక్కడున్నాడు, ఎక్కడున్నా. ఇంకా వేరే ఏమైనా సోర్స్ ఉందా? ఎలా ఎత్తుకోవచ్చు ఒక పర్సన్ అంటే సోషల్ మీడియాలో? ఎనీబడి? Facebook and Yes, Instagram. exactly. So you got to know that there is a social media platform called Facebook. Do you know that there is a media called social media called officials కూడా ఏమైనా ఉందని తెలుసా ప్రొఫెషనల్స్కి? LinkedIn. Yes, LinkedIn. LinkedIn. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేనేం చేస్తా అంటే నా స్మార్ట్నెస్తో వెళ్తాను ఇక్కడికి, ఆ కంపెనీ ఉందా లేదా, ఆర్క్లైన్ సర్వీసెస్ అని కొట్టుకుంటాను. సో
వీళ్ళు ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు. సో అంటే ప్రీమియం కాబట్టి రావట్లేదు, జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఇతనికెళ్ళి నేను డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేస్తాను, సార్ మీరు నా నౌకరీకి వచ్చారండి, నా ప్రొఫైల్ చూసారండి, మీరు మీరు ఒకవేళ నా ప్రొఫైల్ చూసుంటే నేను ఒక వర్క్డే కన్సల్టెంట్ అండి, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. సో మనం వీడు వచ్చి వెళ్ళాడు అని మనకు అర్థమైపోయింది, అంటే వీడికి రిక్వైర్మెంట్ ఉందని మనకి ఇండైరెక్ట్గా అర్థమైంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు ది సోషల్ మీడియా అండ్ సెర్చింగ్ ఫర్ హిమ్. సో నాట్ ఓన్లీ దాట్ వే, వర్క్డే క్లయింట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వర్క్డే పార్ట్నర్స్ ఎంత ఉన్నారు, వాళ్ళని గూగుల్లో రీసెర్చ్ చేసి లింక్డ్ఇన్కి వచ్చి ఆ కంపెనీ కొట్టి కంపెనీలో రిక్రూటర్కి వెళ్ళి వాడికి మెసేజ్ పెట్టవచ్చు. దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్. ఓన్లీ నేను నౌకరీలో చేశానండి, అప్లై చేశానండి, కాల్స్ రావట్లేదండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సచ్ ఎ వేస్. Many ways are there. I'll try and do that as well. So my part is that how to attend the interview, how to apply the jobs, how to build your resume, how to give the self introduction. So this is what I am going to take a classes, weekly 2 sessions, and trainer will be going to give the best online classes for you. We will give with the real time scenarios. So yeah, that's all it. Any doubts? సో అడగండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వన్ బై వన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగేసేయండి. ఇప్పుడే ట్రైనర్ ఉన్నారు, ఆర్కే ఉన్నారు. యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ టు ఆర్కే ఆల్సో. ఆల్సో సునీత మేడం ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే ఆర్కే, నౌ వి ఆర్ గుడ్ టు క్లోజ్ ద కాల్. యా Hello, sir. చెప్పండి అమ్మా. Yeah, will you share the Word document which you screen shared for us? Yeah, sure. We'll share to you. Definitely everything will come when you Sarika అన్ని ప్రతిదీ కూడా రెగ్యులర్గా క్లాస్ అవుతుంది. క్లాస్ అయిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ రికార్డ్ సెషన్ ఆల్సో. మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు క్లాస్ విన్నారు, సమ్ టైమ్స్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్, ఒక క్లాస్ ఎప్పుడైనా మిస్ అవ్వచ్చు. సో యూ విల్ గెట్ రికార్డ్ సెషన్ సో దట్ యూ కెన్ రివ్యూ అండ్ ప్రాక్టీస్. సార్ ఈ సెషన్ కూడా రికార్డింగ్ సెషన్ ఉంటుందా? ఏం శ్రీనివాస్? ఈ సెషన్ కూడా రికార్డింగ్ సెషన్, యా డెమో సెషన్ ఉంటుంది. సెండ్ చేస్తారా సార్? నేను కొంచెం అంతా మొత్తం అటెండ్ అవ్వలేదు, లాస్ట్ జాయిన్ అయ్యాను. యా నేను పంపిస్తాను. Else you can reach out me, I'll guide you. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? మన డౌట్స్ ఉందా? ఓకే, నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? యా సునీత మేడం విల్ అసిస్ట్ యూ. షీ విల్. శివతేజ, వెంకటేశ్వర్లు, వరప్రసాద్, ఉదయ్, తరుణ్, స్వప్న, సుష్మిత, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. లక్ష్మీకాంత్ గారు. నెంబర్ రావాల్సిన సొల్యూషన్స్ ఉంది అదే కదా సార్? అదే 07476. 80. Vijay, can you tell that number to Srinivas? 8074. Yes, correct. ఓకే. చిన్న, దత్త, గౌతమి, దిలీప్. మీకు కాల్ అయిపోయినా మళ్ళీ సునీత మారం ఇన్ పర్సన్ కాల్ చేస్తున్నారు, ఒకసారి కనుక్కోండి. సో ఎనీ డౌట్స్ విజయ్? కెన్ ఐ సైనింగ్ ఆఫ్? Yeah, Gautami, ask any doubts, ma? Gautami, so far there? no doubts, Sunita. Yeah, I'm there. Gautami, go ahead. Okay, sure. No, I'm good to go. I mean, Okay. if I have any doubts, I'll get. Sure, Gautami. Okay, thank you guys.